my translation, our translation with Karin in absentia. I wish she was here, but she's not. She didn't want to participate, and I refused her to come as a public if she was not participating. Just for you to know, that's it. So I'm gonna talk from my point of view, okay? I'm not pretending it's something like true for her. Քանի որ թարգմանությունը այնպես է, որ էլի մաս է կանում, ինչ որ բաներ կա, որ դու չես հասկանում, Կարինն էլ չի հասկանում, and there's always a loss of meaning. I'm going to speak in Armenian, հայերեն եմ խոսելու, եւ նրանք ովքեր որ հայերեն լավ են հասկանում, շատ բաներ երևի կընդունեն, problem կա, okay. Yes, and Lucina doesn't. So we are doing English. So You're gonna translate? She's Lana will translate for Lucina. So we are doing translation? You're gonna translate? Translating was at first a meaning for me to be a lot with her because I liked her. I was often playing, acting, playing. I like this word. In French we say playing to say acting, so I keep it. It was a game. I was having fun. I always wanted to try to act the word I was looking for before looking at the dictionary, and even if I knew it was on the dictionary, and so it was very physical. I was using my body to translate and try to find something that was not too cultural, because we are very different with Karin. We don't have the same history, we didn't grow up in the same place. So it was interesting to try to find something not too French, and I couldn't imagine really Armenian, what is really Armenian. So it was finding a sort of neutral body that could absorb an emotion or an adjective that I was looking for, and just try to find the gist pan. Not bad. No, the gist, the right gesture, the right face, the right. Having not read the entire text, generally, just how do you feel about that? Because usually when we're in the middle of a text, we feel a little bit differently about it than, after we've completed it, and we have just that general understanding of the completion and the overall. So approaching it from the state of always in the present and not knowing what the conclusion may be, and perhaps that may affect what you translate in the present time, and I'm sure you realize that also, but how are you mediating yourself within that, and how, I don't know, what are your thoughts about that? I guess it was also a way of being more free of my understanding, to not have prejudice of my first global understanding of the book and what I would have remembered at the end of this first reading, and then coming back to that. I don't know, it seemed to me that it was something about my freedom of reading, just going on the word of the present of the text, and is it in fact like it was really the present, like I was enjoying doing it. I discovered a new way of understanding text, and all this process of translation, this communication with Karin, and I was just enjoying it, and I didn't really think of what was going to happen at the end, and
because also I didn't have the last, I was not the last to write. So I was sort of just passing that, and she was thinking a lot about what was going to happen after. I wanted to maybe talk a little bit or հայրենի անցնեմ երևի, հա? Քանի որ ասի հայրեն եմ խոսալու։ Հայրեն խոսամ մի քիչ։ Okay. Չեմ ուզում որ disbalance լինի, շատ անգլերեն խոսանք, հայերեն չխոսանք։ Եկալարաներու դեպքում է թարգմանելու։ Ինձ շատ հետաքրքրում է թարգմանությունը ու սովետական միության ժամանակ ոնց է թարգմանությունը արվել, ինչպես է թարգմանությունը, ինչպես է տեղի ունեցել այդ գործարքը, այդ ակտը եւ գոյություն է ունեցել ինստիտուցիա, գոյություն է ունեցել ինչ-որ ցենզուրայի, ինչ-որ մի հաստատություն եւ իրանք որոշել են թե ինչ տեքստեր արժե թարգմանել եւ որոնք չարժե իդեոլոգիապես որն է լավ սովետական միության համար, ԽՍՍՀ-ի համար եւ որը ոչ եւ ամբողջ գրականության մարմիններ, հա տենց ասեմ, bodies of literature, bodies of authors, իրանց տեքստերը չեն թարգմանվել, չեն եկել, չեն հասել, շատ բաներ մենք չենք իմացել եւ հետեւաբար չենք ազդվել, չենք դա էխո չի ունեցել մեզ մոտ այստեղ այդ 50 տարիների ընթացքում ինչ խոսք եղել են ռադիկալ փոքրիկ ճեղքերում թարգմանություններ, ասենք որոշ հեղինակների եւ այլն, բայց շատ փոքր քանակությամբ թարգմանիչները ընդհանրապես ջնջվել են, թարգմանիչների անունները ընդհանրապես չեն եղել, գրողների միությունը միշտ տպագրել է գրքեր, հեղինակների անունները գրվել են, թարգմանիչների անունները չեն եղել, չկային, չունեինք, չգիտեինք։ Մի քանի հոգի կային, որ ասենք հայտնի մարդիկ էին, գրողներ էին եւ այլն, իրանց անունները գրվում օգտագործվում են, բայց շատ թարգմանիչներ ուղղակի ջնջված էին, չկային։ Իրանց աշխատանքը կար, իրանք չկային։ Այդ invisibility-ն, այդ անտեսանելիությունը կա նաև արևմուտքում այդ մի երկար տրադիցիա է, որ թարգմանիչները միշտ ջնջվել են, միշտ անհետացվել են ու այդ եղել է թարգմանիչի լոգոն, այդպես ասած, այդ իրանց բանն է, էությունն է եղել, միշտ անհետանալ, տեքստի մեջ լինել այդ մարմինը, ինչի մեջով կանցնի հեղինակի տեքստը, բայց իրանք երբևէ չարտահայտվեն, չլինեն։ Դա իհարկե շատ մեծ իլյուզիա է, որը որ նաև ազդում է բոլորի վրա, որովհետև իհարկե հեղինակ է այնտեղ, այսինքն թարգմանիչը այնտեղ է, իհարկե իր իդեոլոգիան արտահայտվում է, բայց ինչ հալ տեղի ունենում այդ երկակի ջնջման, թաքցնման, բայց միաժամանակ նաև լինել ակտիվ այդ տեքստում, հա։ Հետաքրքիր է դա։ Հիմա հետխորհրդային շրջանում 20 տարի անցել է, ինչ է տեղի ունենում հետաքրքիր է, այսինքն էլ չունենք այդ ինստիտուցիան, էլ չկան պատվերներ, կան շատ քիչ։ Լևոն Անանյանը փորձում է ինչ-որ բաներ անել, բայց էլ չունենք դա, էլ չկա մասսայական տենց թարգմանություն եւ կան տենց փոքրիկ գրպանիկներում տեղի ունեցող երևույթներ, որը ոչ շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն անհատներ իրանք են որոշում, ինչ իհարկե ստրուկտուրան, ինչ ասենք շարժումներից ելնելով, ինչ նպատակներից ելնելով, մոտիվացիաներից ելնելով, որը Մելինեն մի փոքր խոսած իր մոտիվացիաներից։ Ու նույնիսկ արևմուտքում էլ բոլոր թարգմանիչները համաձայնվում են, որ իրանց անունը կազմի վրա չլինի։ Կազմի չէ, ինչ-որ մի տեղ։ Հա, ասենք հետևում կամ ասենք երրորդ էջի վրա, այսինքն էլի չկաս, ջնջված ես դու այդ առաջի էջից չկաս, հեղինակի հետ միասին չկաս։ Հա, մեջը բայց կաս, նես չէ, որ ոչ ընդ չկաս։ Կաս, բայց սովետի ժամանակ ընդհանրապես չէին գրում էին թարգմանվել է այսինչ ասենք հրատարակչության կողմից, հա, այդ որ sense, բայց անուն ոչ մի անուն չէր օգտագործվում։ Բայց չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, ուղղակի հետաքրքիր ֆենոմեն է, որ արտահայտվել է։ Բայց այդ կոնտեքստում, այդ սկզբում լինելով տենց մի, ասենք, հզոր մեքենա, որ անում էր այդ թարգմանությունները, հետո այդ ամեն ինչը կոտրվում է, այդ ամեն ինչը ստոպ դադար է դրվում, եւ հետո թարգմանությունը ինչա կապ է, չէ, կապ, դիալոգ, թե ինչա տեղի ունենում ուրիշ տեղ, ինտելեկտուալ կամ ուրիշ տարբեր եւ այլն։ Ինչա տեղի ունենում սահմանից այն կողմ ուրիշ մշակույթներում։ Եվ ինչն է դրթում, ասենք, նմանատիպ, ասենք,
անձանց ներառելու թարգմանական պրոյեկտներ։ Ինչքանով կարևոր է դա։ Ոնց է դա ազդում ներկայի վրա, մեր վրա, ոնց է թարգմանությունը, թարգմանական աշխատանքը մեր ազդում մեր առօրյային, մեր մտածելակերպին, չգիտեմ։ Եվ թարգմանիչների վրա շատ մեծ դեր ենք դնում, շատ ծանր դեր ենք դնում, եւ Մելինեի ներկայացնելը շատ ալտերնատիվ պատկերացում է։ Խաղ որպես, թարգմանությունը խաղ որպես, պերֆորմանս։ That maybe on this process, Karin could have the I don't know, the task of this studium thing, because she's bringing this text on a cultural, historical, political place, and I'm looking for the detail that is going to make her understand on this process of acting, of performing, not when we are not necessarily when we are talking, but when I'm performing, it's trying to find something that will touch her inside and not on a cultural and so on. And we talked about Emily Apter and her notion of a translation as a war zone. As a what? The war zone. This is maybe, a war zone with a text, maybe. It's open to interpretation. A war zone with someone you're collaborating. A war zone with your audience, maybe. The text that is going out. How can you relate to that? It's a war zone of languages, because one language is kind of colonizing the other one, and the first language lose necessarily, and the war zone inside maybe. She had a public already. She was thinking of readers doing this translation. She was not doing it like just for herself and for her own, because she wants this text to be public for Armenians, that has a text about photography, the first one, and so because she has these people behind her when she's translating, she cannot detach herself to this culture where these people belong to. Can I echo to that? And I think Roland Barthes himself talks about, and he always tries to annihilate the institution, the authority, the author, herself or himself. That's one major thing. When he talks about photography, he annihilates the photographer. He goes into the object, right? How the object projects. And so when we think of the author when they write things, they don't know the conclusion. So I think this very radical, and this type of translation is criticized a lot, because you are not a master of the text. You don't know the text. You haven't researched the author. You have not reread the book a million times, and you're going in as an experiment. But I think there's a lot of interesting stuff happening in this experiment, that you're dismantling the very calcified, the very fixed notions of what a text is, and the institution of translation itself, because the translation process is very crystallized, and it's always the
translator and the text, and it's very silent, and it's very, I don't know, and your process is very performative, and it's very dialogic. Got colors? Not now for sure. So how long did we go?